flag right here with the. I'm not a bad guy. Okay, I'm one of the good guys. No, it's not. Everyone's late. Yep. So we're Yeah, exactly. Yeah. Yeah, that's what I'm doing. yeah. And when the prime minister arrives, we'll shut it down. When the three of them arrive, we'll shut it down. Let me know if it's Right now. I think there's like that stamp tomorrow, right? Yeah, that's only after. When she comes out. Don't move. What? Did you get a hold of Compton? Try calling your flash man. I got time to go. Right here. Sir?
go down on. Ice Regal. Regal. Garde d'honneur des forces armées canadiennes. Salut royal. Présentez. Garde d'honneur des forces armées canadiennes. À l'épaule. Au pied. Well, Nick, Greg, how you doing? Keep eating like this, Phil. Nice to see you, Greg. Bring your hands, Greg. Oh, Still your excellency for a while. As we say in Newfoundland, because I missed Always your excellency. 10 years old. But not for a couple more hours. there you are. Your Excellency, sir, will proceed with the song. Sure, good, thank you. We're holding up the work, sir. These guys have to work pretty fast, huh? Oh, did I tell you I got a beautiful note from Camilla about her shoes? Oh, really? We sent them on.
Garde d'honneur des forces armées canadiennes. Salut général. Présentez. En garde d'honneur des forces armées canadiennes. À l'épaule. Au pied. Chilly day out there. Right along, Madam Chief Justice, we have very special guests, our Indigenous leaders. I know you. Lovely to see you here. How are you? Very well. Thank you so much. See you. Hello. Nice to see you. Nice to see you. How are you? What have you been doing? Nothing. Come on, there's a story there. We gotta have that story. Nice to see you. Something? Yes. Thank you. You are from Saskatchewan. I was just out there. Beautiful. What are you in the Métis Nation. Excellent, excellent. Hello. Good morning. I'm actually in Toronto at one of the jury Oh, yes, yes, yes. Lovely to see you. Madam Chief Justice. Hello. Welcome from Edmonton. Lovely to meet you. Bonjour, madame. Good evening. Francine Joe, English Association. On avait des peuples autochtones, mais on s'avait rencontrés, je vous avais au chalet. J'étais le député dans le coin du temps. Oui, exactement, tout à fait. Alors, grand plaisir de vous voir. Thank you. I'm your husband, Frank. Hi, Frank. Nice to see you too.
Je peux pas venir. Oui, non, pas tout de suite, non. Ok, bon, j'ai refait. Bonjour, madame. Jeff Davey, président de la Chambre des communes. Félicitations et bienvenue sur le cadre parlementaire. Merci, monsieur le président. Merci. Un plaisir. So anytime we have a glimpse of royalty or a strong connection, With pleasure. Merci. I'm Valerie Belzer. Félicitations. Bonjour. I'm Nathan Abed, a national. Nice to meet you. Hello. That's okay. Yes, well, clearly you just spoke to me in French, so clearly you do. My name is Kiri, Métis Nation. Nice to meet you, madam. Nice meeting you. Madame. Nice to meet you, madam. Very important role you play. Good morning. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté, moi de même. Yes. Bonjour.
Yes, sir.
Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. My name is Lieutenant Colonel Carl Gauthier, and I'm pleased to welcome you here today, along with all Canadians watching the live broadcast as we witness the installation of the 29th Governor-General of Canada since Confederation. Bienvenue à cette cérémonie qui donne au Canada un nouveau représentant de la plus ancienne institution canadienne. La gouverneure générale investie aujourd'hui est le 66e à succéder à Samuel de Champlain dans un rôle et une nation en constante évolution. Canada is a constitutional monarchy in which Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada and Head of State, is represented at the federal level by the Governor-General and in the provinces by the Lieutenant Governors. Un des rôles des gouverneurs généraux est de faire en sorte que l'espace institutionnel qu'ils occupent soit plus que jamais un lieu rassembleur où le dialogue prédomine et où la parole des citoyennes et des citoyens est entendue. Les gouverneurs généraux encouragent l'excellence. Ils remettent des distinctions honorifiques, des décorations et des récompenses nationales pour reconnaître les personnes qui ont fait preuve d'excellence, de vaillance, de bravoure ou d'un dévouement exceptionnel à servir les autres, faisant ainsi honneur au pays. De plus, ils jouent un rôle capital dans la promotion de l'identité nationale en soutenant les valeurs canadiennes, la diversité, l'inclusion, la culture et le patrimoine. Governors General visit Canadians in every part of the country and serve as patrons to young Canadians, to humanitarian endeavors, and to a variety of service, artistic, and sport organizations. In this way, they encourage and celebrate our rich diversity, identity, and collective pride. Les gouverneurs généraux sont également les commandants en chef du Canada, ayant la fonction essentielle de reconnaître le rôle important des forces armées canadiennes de Sa Majesté, tant au pays qu'à l'étranger. La gouverneure générale suppléante, également juge en chef de la Cour suprême, la très honorable Beverly McLaughlin, présidera les premiers instants de cette cérémonie. Dans un moment, nous accueillerons la gouverneure générale suppléante et M. Frank McArdle, ainsi que le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, et Mme Sophie Grégoire Trudeau. Led by the usher of the Black Rod, Mr. Greg Peters, the procession will also include the Honorable George Fury, Speaker of the Senate, and Mrs. Karen Fury, the Honorable Jeff Reagan, Speaker of the House of Commons, the Honorable Peter Harder, Government Representative in the Senate, and the Honorable Mélanie Joly, Minister of Canadian Heritage. Please rise. Veuillez vous lever. Please be seated. The installation of a new Governor-General is intended to officially mark his or her assumption of office. It is a historic event that is the most important state ceremony within Canada's constitutional and ceremonial structure. Dans un instant, la gouverneure générale désignée, Mme Julie Payette, fera son entrée accompagnée du chef d'état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada par intérim, le sous-commissaire Dan Dubois, et du secrétaire du gouverneur général, M. Stephen Wallace. An engineer, scientific broadcaster, and corporate director, Miss Julie Payette was an astronaut for 2 decades, flying 2 missions in space.
Her experience and her passion for science, languages, sport, and music will serve her well in her new role as she continues to inspire Canadians and bring them together. Here to sing our royal anthem as the Governor-General designate makes her official entry is Danielle Taylor, who is recognized as Canada's star countertenor and our country's most prolific recorded artist. Veuillez vous lever pour l'entrée officielle et demeurer debout pour notre hymne royal, Dieu protège la reine, qui sera interprété par Danielle Taylor. Please rise for the official entry and remain standing for the singing of God Save the Queen.
Veuillez vous asseoir. You may be seated. Before we begin, I would like to acknowledge the Algonquin Nation on whose traditional and unceded territory we are gathered today. And I would like to invite Elder Claudette Commanda to officially open today's ceremony. For the last 30 years, Algonquin Elder Commanda has promoted First Nations people, history, and culture at the university level as a student, professor, and chair of the Aboriginal Education Council. She is currently the executive director of the First Nations Confederacy of Cultural Education Centers, a national organization that promotes and protects First Nations culture, languages, and traditional knowledge. L'aînée algonquine Claudette Commanda sera accompagnée de Jonathan Pitseolac, un jeune Inuit qui fera une danse au tambour, d'Olivier Boulette, un violonneux métis, et des danseurs métis Prairie Fire. Madame Payette, Prime Minister Trudeau, Chief Justice, honorable ministers and judges, distinguished guests, Pijaj et Goma, Anishinaabe Aki, bienvenue à la territoire des Algonquins. Welcome to the territory of the Algonquin people. Madame Payette, as an Algonquin woman, a mother, a grandmother, and a citizen of this land, I am honored to welcome you. I am honored to be part of your momentous installation here today. In accordance with Anishinaabe law and responsibilities, we must give thanks to the Creator. We must ask for blessings for whom we acknowledge here today. I humble myself before the Creator and my ancestors, and I say, Miigwech Gishiminado Onje Nongum. Ne Buksendam, Minopamadzwin, Onje Julie Payette, Ashish Kakina. Madame Payette, may your ancestors and the ancestors of this land guide you with good spirits. May they give you courage, strength, wisdom, protection, and good health. And peace unto you and your family, and to all you shall meet in your journey as Canada's Governor General. Merci, thank you, and many blessings to you, Madame Payette.
Depuis la Confédération, en 1867, la fonction de gouverneur général a constamment évolué et est devenue distinctement canadienne, reflétant ainsi la réalité de la couronne au Canada. Les lettres patentes de 1947 ont redéfini les pouvoirs et multiples fonctions constitutionnelles remplies par le gouverneur général au nom de la souveraine. The letters patent of 1947 describe in detail the Governor General's powers and responsibilities. They also require that this description be read in public when a new Governor General is sworn into office. J'invite M. Stephen Wallace, secrétaire du gouverneur général, à donner lecture du texte de cette commission royale signé par Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada. Élisabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi, à notre fidèle et bien-aimée Julie Payette, salut. Par notre présente commission, sous notre grand sceau du Canada, nous vous nommons, vous, Julie Payette, notre gouverneur général et commandante en chef du Canada, à titre amovible, avec tous les pouvoirs, droits, privilèges et avantages appartenant ou attachés à la charge. Et par les présentes, nous vous conférons l'autorisation et le pouvoir, et nous vous enjoignons à vous, notre représentante, d'exercer les attributions et d'observer les instructions contenues dans des lettres patentes délivrées sous notre grand sceau du Canada en date du 8e jour de septembre de l'an de grâce 1947, constituant la charge de gouverneur général et commandant en chef du Canada, ou dans toute autre lettre patente comportant adjonction, modification ou substitution à cet égard. Et, en outre, nous décidons par les présentes qu'aussitôt que vous aurez prêté les serments prescrits et assumé les fonctions de votre charge, notre présente commission prendra effet. Et par les présentes, nous enjoignons à tous et à chacun de nos fonctionnaires, ministres et faits au sujet au Canada, ainsi qu'à tout autre intéressé, de prendre connaissance des présentes et d'y obéir en conséquence. Donné sous notre sein royal et sous notre grand sceau du Canada, ce 20e jour de septembre de l'an de grâce 2017, 66e de notre règne. Elizabeth II, by the grace of God, of the United Kingdom, Canada, and other realms and territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith, to our trusty and well-beloved Julie Payette, greeting. We do, by this our present commission under our Great Seal of Canada, appoint you, Julie Payette, to be, during our pleasure, our Governor-General and Commander-in-Chief in and over Canada, with all the powers, rights, privileges, and advantages belonging or appertaining to the office. And we do hereby authorize, empower, and command you, as our representative, to exercise and perform all in singular the powers and directions contained in certain letters patent under our Great Seal of Canada, bearing date the 8th day of September in the year of our Lord 1947, constituting the office of Governor-General and Commander-in-Chief in and over Canada, or in other letters patent adding to, amending, or substituted for the same. And further, we do hereby appoint that so soon as you shall have taken the prescribed oaths and have entered upon the duties of your office, this our present commission shall come into effect. And we do hereby command all in singular, our officers, ministers, and loving subjects in Canada, and all others whom these presents may concern, to take due notice hereof and to give their ready obedience accordingly. Given under our royal hand and under our Great Seal of Canada, this 20th day of September in the year of our Lord 2017, and in the 66th year of our reign. The document just read, commissioning Miss Payette, is the cornerstone of today's ceremony, signaling the Queen's confidence and our collective pride in her appointment as Governor-General and in her ability to carry out her duties. The Right Honourable Beverly McLaughlin will now administer the required oaths. La prestation des serments doit avoir lieu en présence des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, composé des membres du gouvernement et d'éminents citoyens canadiens. M. Michael Vernick, greffier du Conseil privé, remettra maintenant à la juge en chef du Canada le texte des serments.
Je lirai maintenant les sermons. I will now read the oaths. Vous, Julie Payette, affirmez-vous solennellement que vous serez fidèle et porterez sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs. Do you solemnly affirm that you will well and truly serve Her Majesty Queen Elizabeth II in the office of Governor-General and Commander-in-Chief of Canada, and duly impartially administer justice therein? Je l'affirme solennellement. I do. Merci. Just keep going. Yes, okay. Do you, Julie Payette, solemnly affirm that you will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada, her heirs and successors? I do. Affirmez-vous solennellement que vous servirez fidèlement et loyalement à Sa Majesté la Reine du Canada II en qualité de garde du Grand Sceau du Canada? Oui, je l'affirme solennellement. Affirmez-vous solennellement que vous servirez fidèlement et loyalement à Sa Majesté la Reine Élisabeth II en qualité de gouverneur général et commandante en chef du Canada, et administrerez-vous la justice de façon convenable et impartiale? Oui, je l'affirme solennellement. Do you solemnly affirm that you will well and truly serve Her Majesty Queen Elizabeth II in the office of Keeper of the Great Seal of Canada? I do. Le Governor-General va maintenant signer les registres des serments que le Premier ministre, la juge en chef et le greffier du Conseil privé contresigneront. The signed oaths will be kept in the Privy Council oath book as evidence that the new Governor-General has duly taken the oath of allegiance and the oath of office on this day. Please rise, veuillez vous lever. Mesdames et messieurs, la gouverneure générale du Canada, Her Excellency the Right Honourable Julie Payette. You may be seated. Veuillez vous asseoir.
Today's proceedings will feature some artistic performances in addition to the required ceremonial elements. The songs and the artists were especially chosen by Her Excellency for this very special occasion. La première prestation artistique nous vient de 2 étoiles montantes de la musique francophone au Canada. Elles ont toutes deux été révélées lors de la saison 2012 de Star Academy et ont depuis enregistré plusieurs albums solo. The friendship of our two performers has led them to a professional collaboration. This summer, they began performing together in their touring show entitled Je te donne. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Joanie Benoît et Mélissa Bédard qui interpréteront une chanson du légendaire Leonard Cohen. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, beauty in the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair. She broke a throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody well through ya. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's in the light. It's a call and it's a broken hallelujah.
On behalf of Her Majesty the Queen, font of all honors, the Governor-General presents honors and awards to recognize those people who have demonstrated excellence, courage, or exceptional dedication to service in ways that bring special credit to this country. The Canadian Honours System is administered by the Chancellery of Honours, which is part of the Office of the Secretary to the Governor-General. A newly installed Governor-General becomes Chancellor of the Order of Canada, the Order of Military Merit, the Order of Merit of the Police Forces, and head of the Canadian Heraldic Authority. J'invite maintenant la sous-secrétaire du gouverneur général, Chancellerie des distinctions honorifiques et vice-chancelière d'armes, Mme Emmanuelle Sajous, et la directrice et héros d'armes du Canada, Mme Claire Boudreau, à présenter à la gouverneure générale les colliers de fonction associés aux ordres nationaux et à l'autorité héraldique du Canada. Le collier de chancelière de l'Ordre du Canada. Le collier de chancelière de l'Ordre du Mérite militaire. Le collier de chancelière de l'Ordre du Mérite des corps policiers. Et finalement, le collier de chef de l'autorité héraldique du Canada. C'est pour moi un honneur d'accepter les colliers de chancelier de l'Ordre du Canada, chancelier de l'Ordre du Mérite militaire, chancelier de l'Ordre du Mérite des corps policiers et chef de l'autorité héraldique du Canada. I am honored to accept the collars of the Chancellor of the Order of Canada, Chancellor of the Order of Military Merit, Chancellor of the Order of Merit of the Police Forces, and the head of the Canadian Heraldic Authority. These honors constitute the centerpiece of the Canadian Honours System. The Great Seal of Canada is a symbol used on all state documents representing authority and authenticity. Used on proclamations and commissions, it provides the formal sanction of the Crown to all state documents. The current seal dates back to the beginning of the reign of Elizabeth II, Queen of Canada. J'invite maintenant le registraire général du Canada, l'honorable Navdeep Baines, à présenter à la gouverneure générale le Grand Sceau du Canada. Le ministre est accompagné du sous-registraire général, M. John Nobley. Merci. Je confie à votre garde le Grand Sceau du Canada. I hand you the Great Seal of Canada for safekeeping. Mesdames et messieurs, écoutons maintenant une chanson composée par Félix Leclerc, un homme qui a eu une influence profonde sur la musique populaire au Québec et ailleurs dans le monde. Quartum, whose repertoire includes a wide range of classical and popular music, will perform Moi, mes souliers. Sur mes souliers fêlés, le monde et sa misère. Ah, moi, mes souliers ont passé dans les prés, moi, mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, le paye le bon Dieu et l'âme.
marché pour trouver des bouchers. S'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers, si vous voulez être pardonné, si vous voulez être pardonné. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Canada, le Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. Assembled right honorables, distinguished guests, dear friends, Vos Excellences, Monsieur et Madame Johnston, Laurier, Madame Payette. C'est pour moi un privilège d'être à vos côtés aujourd'hui, au moment où vous vous apprêtez à devenir la représentante de Sa Majesté la Reine au Canada, notre 29e gouverneur général. Un bon nombre de Canadiens connaissent déjà les détails de votre parcours incroyable. Un parcours qui témoigne non seulement de votre talent, mais aussi des qualités qui font de vous une Canadienne d'exception. Le 27 mai 1919, c'est tout un pays qui vous a regardé quitter la terre avec fierté et émotion. Ce premier voyage a d'abord frappé l'imagination des enfants qui, d'un bout à l'autre du Canada, vous ont regardé attentivement vous envoler vers les étoiles. Des enfants qui rêvaient de monter dans une fusée et de vivre en apesanteur. Un rêve qui habitait également autrefois une jeune fille de Montréal qui regardait des Américains en scaphandre conduire une Jeep sur la Lune à la télé. Mais les enfants n'étaient pas les seuls à être impressionnés. D'une certaine façon, c'était un moment encore plus grand pour les adultes, dont les rêves ont tendance à s'estomper au fil des années. Ce jour-là, le Canada apprenait à connaître une scientifique accomplie, une astronaute intrépide et surtout une Canadienne passionnée. Une femme dont le savoir, la détermination et la curiosité l'ont menée à non seulement réaliser ses propres rêves, mais également à nourrir ceux de tout un pays et de toute une génération. An educator, a musician, a polyglot, an athlete, a pilot, and a mom who, on multiple occasions, went where very few others had dared to go. A team player, a trailblazer, and a pioneer who proved to boys and girls, men and women across this great country that the sky was, in fact, not the limit. Upon her return, Ms. Payette dedicated much of her time to sharing her passion for science with Canadians and with the rest of the world.
She most notably worked as a scholar at the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C., and was appointed scientific authority for Quebec in the United States. Many Canadians will also remember her scientific outreach programs on Radio-Canada or her time spent at the helm of the Montreal Science Centre, where she used her expertise to educate and inspire. The list of her accomplishments goes on and have earned her numerous awards and distinctions, not only in Canada, but around the world. Your journey through space and through life may be unique, but the qualities that underpin each and every one of your successes are not. Your numerous achievements are above all a testament to your hard work, discipline, and most importantly, your passion. Whether as Canada's chief astronaut or as an Olympic flag bearer, you represent the very best of what it means to be Canadian and to serve Canada with aplomb and integrity. Aujourd'hui, au moment où Mme Payette choisit de répondre à l'appel du service encore une fois, elle s'inscrit dans une longue tradition de Canadiens et de Canadiennes exceptionnels qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et si vous me le permettez, j'aimerais prendre un moment à m'adresser à l'un d'entre eux qui sera bientôt le prédécesseur de Mme Payette, son Excellence le très honorable David Lloyd Johnston. Au cours des 7 dernières années, Son Excellence a rempli ses fonctions avec la plus grande humilité et humanité. Au nom de tous les Canadiens, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à leurs Excellences, Monsieur et bien sûr Madame Johnston, pour leurs nombreuses contributions. Vous avez fait du Canada un pays plus fort et meilleur. Merci, mes amis. And while Ms. Payette stands on the shoulders of giants, I have no doubt that she will carry on one of Canada's oldest traditions by shaping this role into her own. As an agent of change and a powerful voice for progress, this two-time extraterrestrial Canadian will bring a new perspective on Canada and on its place in the world. I look forward to working alongside Her Excellency as she continues to go boldly where few others have gone before. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier Ministre. Thank you, Prime Minister. Now, please join me in welcoming members of Canada's award-winning period instrument orchestra, Taffel Music, performing Mozart's Divertimento in D major, K136 Allegro.
Mesdames et Messieurs, Son Excellence, la gouverneure générale du Canada, Her Excellency, the Governor General of Canada. Monsieur le Premier ministre, Madame Grégoire, Madame Chief Justice, members of the Viceregal family, Mr. Speaker of the House of Commons, Monsieur le Speaker of the Senate, Indigenous people and leaders, représentants des Premières Nations, ni Danamikwak, Kakina, Ashinabashbek, Uwa ta Tewach, Achich, Kakina, Mikwach, Kadaji, ni Dutamomach. Et je continue. Membres du corps diplomatique, parlementaires, ministres, premiers ministres provinciaux, ex-premiers ministres en attendant, en présence, personnel du service public, distingués invités, chers amis, membres de ma famille, colleagues and friends who came from all over the world. Bonjour. Je vous salue tous ici présents qui avez pris le temps de venir voir cette passation séculaire qui date des gouverneurs de la Nouvelle-France, mais qui est aujourd'hui entièrement canadienne et qui représente le fondement de notre démocratie. Salutations particulières à tous ceux d'entre vous qui regardez de la salle Sir John A. Macdonald. All of you, so numerous in Sir John A. J'aurais aimé que vous soyez là, mais je vous remercie d'être ici. Vous m'honorez tous tellement par votre présence. And for those of you who came from far, so generously, once again, to send me off on an extraordinary journey. You give me the courage to stand right here in front of you today. I bring warm greetings from our sovereign, Queen Elizabeth II, to all Canadians. Her Majesty welcomed my son, Laurie, and I in her estate in Scotland just 2 weeks ago. She gave me the responsibility to represent her here in Canada as Governor General, and I accepted the duty with humility. Although, and the Prime Minister mentioned it already, I know this was going to be a tough act to follow. As I try to stumble my way in the footsteps of my predecessors and the footsteps of a great man and a great woman, Governor General David Johnson, Madame Sharon Johnson. Merci de m'accueillir dans votre famille. Merci. De ce passé opérationnel, peu orthodoxe, que je partage d'ailleurs avec de nombreuses personnes dans cette salle. Je ne m'attendais pas à cette nomination comme gouverneur général. But when duty calls, there's only one answer. Je suis tellement privilégiée, tellement honorée d'avoir la chance de vous représenter et de parler au nom de notre magnifique pays. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous remercier de votre recommandation et vous remercier également de la confiance que vous m'accordez. Et si vous me le permettez, j'aimerais aussi remercier un fier jeune homme, ici assis, mon fils Laurier, qui a été l'un des premiers conseillers consultés à ce sujet et qui m'a donné la permission. Si vous n'aviez pas compris, qui m'a donné la permission d'accepter ce poste. J'aurais aimé que cette salle du Sénat du Canada soit plus grande pour nous accueillir tous, pour qu'on soit tous ensemble. Parce que vous êtes vraiment, vraiment venus très, très nombreux.
Cependant, I can assure you we're all in this together. There's many eminent scientists in this room and lots of great high flyers, and they would tell you that we are inextricably bound by the same space-time continuum, and sorry, but we're all on board the same planetary spaceship. Somehow. But together, the adage says, we can move mountains, can we? With the brains and our smarts and our altruistic capability, we can indeed do a lot of good. And it's our duty, to some extent, to help improve the lives of people in our community, to diminish the gap and the inequities here and elsewhere. And maybe if we try hard to work together, then we may have a chance to find the answers, and we may be able to tackle global issues, serious and pressing global issues like climate change and migration, nuclear proliferation, poverty, population growth, and so on, and so on. Because global issues know no borders, no timeline, and they do need truly our attention. Je suis une optimiste, complètement, mais aussi une pragmatique. D'ailleurs, on le voit bien avec le succès de la Station spatiale internationale qu'on peut toujours faire mieux ensemble que séparément. La somme d'un tout est plus grande que la somme de ses parties. En fait, le tout est plus grand que la somme de ses parties. À bord de la Station spatiale internationale, ou encore des gens dans cette salle ont volé, qui orbite autour de la Terre comme un satellite 16 fois par jour depuis, et qui est habité depuis le mois de novembre de l'an 2000, nous travaillons ensemble. Des astronautes, des cosmonautes de pays qui, souvent sur Terre, ne voient pas exactement les choses de la même manière. However, we rarely see the International Space Station in the front of the newspaper because nothing really terrible happens up there. It works. People working together from different nations for a common good. They not only work together, they put effort together and they compromise where it is needed. Somehow, the International Space Station, but also big science, force us to think not in the microcosm of nationality only, but to think in terms of what we could do to advance matters and to push the boundary of science as partners in a collective spirit and with a peaceful intent. I know that may sound a little unusual for human beings to adopt such behavior when it comes to opening uncharted territories, but hey, that's a promising development, isn't it? Des leçons qu'on pourrait ramener sur Terre peut-être plus souvent et les appliquer autant que possible. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais je crois qu'ici, nous sommes dans une position, au Canada, plus que jamais, de faire une différence. Parce que nous sommes riches en valeurs, d'ouverture, de tolérance, d'entraide, de compassion, et parce que nous avons décidé, comme peuple, de partager nos richesses autant que possible. Parce que nous croyons en l'égalité des chances et d'opportunités pour tous. And I am a product of this country. I truly believe that those very fundamental values unite us all. D'ailleurs, mon ancêtre, mon père m'a dit, Pierre Payette, dit Saint-Amour, est arrivé sur ce territoire en 1665. Il était soldat au régiment de Carignan sur l'île de Montréal. D'ailleurs, ceci me permet de saluer et d'exprimer mon admiration et mon respect énorme pour tous les hommes et les femmes qui choisissent de servir en uniforme.
Mon ancêtre Pierre Payette était donc un militaire, mais lorsqu'il a eu terminé, il est devenu agriculteur et il s'est installé à la Pointe-aux-Trembles, sur l'île de Montréal. Il a fait beaucoup d'enfants. Plusieurs générations plus tard sont nés sur l'île de Montréal mon père, moi-même, mon frère et ma sœur, et Laurier qui est 13e génération canadienne. Quelques années plus tard, un autre ancêtre, François Payette, celui-là, est devenu coureur des bras. J'imagine qu'il était un bon pagayeur, mais surtout, il était un homme de confiance de la Compagnie de la baie du Thon et un traducteur pour les langues amérindiennes. François Payette est parti explorer le nord-ouest du continent américain et aujourd'hui, encore en Idaho, on retrouve une ville, un comté, une rivière et même un parc national qui s'appelle Payette. Clairement, je suis fière de mes origines, mais je me suis rendu compte il y a bien longtemps que tous nos ancêtres, les miens également, avaient été guidés et accompagnés par un peuple extraordinaire, ceux des Premières Nations, qui, avec leur ingéniosité, leur générosité et leur courage, de par les montagnes, à travers les forêts, le long des cours d'eau, ont ouvert les pas pour le reste d'entre nous. C'étaient les premiers pionniers de cette terre, et ils le sont encore. Pathfinders. They taught us to fight the cold and survive in it, how to appreciate the gifts of nature, and they taught us about community. It is a good thing that we finally decided to listen again to their wisdom. La réconciliation. Kidji, Minu, Widji, Dinanimak. I'm going to, please bear with me on this one. Kidji, Megweni, Magoniwash. Misiwe, Anisnapek. Achish, Nigan. Abinu, Chijake, Pimadzitiwash. La réconciliation doit s'accomplir pour le bien-être de nos communautés et pour l'avenir de nos enfants. Parlons d'enfants. On a évoqué certaines des choses qui m'intéressaient lorsque j'étais petite. Mais je comprends et je sais à quel point j'ai eu la chance de naître dans ce pays et de naître dans cette famille. Parce que ce sont mes parents, l'éducation, ce que j'ai vu en grandissant et les opportunités qu'on m'a données qui ont fait la différence. Quand j'étais petite, je voulais devenir astronaute parce que je regardais les astronautes aller à la Lune sur l'émission Apollo à la télévision. Pourtant, je ne parlais même pas la langue qu'ils parlaient. Ce n'était pas important. Je voulais faire comme eux. L'important, par contre, c'est qu'on ne m'a pas découragée. Et plus tard, les Olympiques sont venus dans ma ville natale à Montréal, 1976. Et j'ai découvert un monde bigarré, cosmopolite, avec l'exaltation de la haute performance, d'avoir la fierté de représenter son pays. Je voulais faire comme eux. Je voulais voyager, je voulais devenir olympienne. Mais je n'avais pas le talent. Par contre, on ne m'a jamais découragée d'essayer. It's interesting, and the Prime Minister said that. It's almost as if we talked. We didn't. When you're 8 years old and you find something interesting and you want to do it again, you dream about it. And then somehow, as we grow older, we forget about this. That we are perhaps able to do things that other people tell us we cannot do. This dare to dream is within us. Fast forward, quelques années plus tard, à l'âge de 16 ans, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour aller étudier dans un collège international en Grande-Bretagne. Et Dieu merci, on m'a encouragée à y aller et je suis partie avec mon anglais vacillant, mes 2 valises de l'autre côté de l'océan.
la tête pleine de conviction, mais pourtant avec si peu de certitude. At 16, when I ended up in a college overseas, I left Canada without a single worry in my heart because I had been given the greatest gift of all, unconditional love. Because when I left, I knew somehow that no matter what happened, even if I failed, they would take me back. My parents would be there for me, and they still are today. Ma mère Jacqueline, mon père André. Ils m'ont donné des ailes et j'en ai bien profité par la suite, je vous assure. Mais quand je suis revenue de tous ces voyages et ces périples, je suis revenue avec des convictions profondes, un peu simples, mais profondes, que l'éducation, accessible à tous, est la clé de toute société, que la diversité est une richesse, profondément, que le sport, mens sana, in corpore sano, peut nous mener très loin, que l'union fait la force et, désolé, qu'il n'y a pas de recette magique dans la vie, qu'avec l'effort, on peut avancer. And guess what? Effort pays. Somehow, it's been an amazing journey for us now, but I'm a true believer in the strength of teamwork, in the power of dreams, and on the absolute necessity of a support structure. And this is exactly the backbone of this country. This is our fabric. I am convinced that anyone can accomplish anything and rise to the challenge as long as they are willing to work with others, to let go of the personal agenda to reach a higher goal, and to do what is right for the common good. And this is exactly what I hope that my mandate as a Governor General will reflect. L'un des plus grands privilèges que nous recevons, nous les gens qui ont eu la chance de voir la Terre de haut, d'aller dans l'espace, c'est de pouvoir observer cette planète que nous partageons tous, les 7 milliards 751 millions and counting as of this morning, humains sur la planète. Nous sommes tous de la même race et nous partageons ce monde extraordinaire. Ce monde extraordinaire qui nous apparaît comme une bille de marbre sur fond infini de l'espace. Sans frontières, c'est une invention des hommes, avec sa petite atmosphère tout autour. Cette Terre, cette planète, nous devons de la transmettre aux générations futures en bon état. Et cette considération devrait nous accompagner dans tous nos choix et dans toutes nos décisions. Mais à voir le nombre de jeunes personnes qui sont ici, je pense que ça va bien aller. Canada, we really have a lot of work to do. I think the path is for us to just trust science, believe that innovation and discoveries are good for us, and make decisions based on data and evidence. We are the true North, strong and free, and we should continue all the time to look out for those who have less, to stand for those who can't, to reach out across differences, to use our land intelligently, to open our borders and welcome those who seek harbor, and never, ever cease to be curious, ask questions, and to explore and search. Oh, and by the way, we shouldn't forget to be happy about celebrating who we are and what we'd like to become. Et les jeunes qui sont dans cette salle nous démontrent, ici, dans le Sénat du Canada, le plus haut lieu de gouvernance de notre pays. Tous ces jeunes nous montrent que le Canada est en bonne main,
Mes amis, visez haut, osez rêver, et Monsieur le Premier ministre m'a volé ma ligne. C'est vrai, ne pas avoir d'inquiétude, parce que maintenant, c'est bien démontré, preuve à l'appui, the sky has no limit. À la vie qui nous unit. Merci. Merci, Votre Excellence. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, our ceremony is now drawing to a close. In just a few moments, Her Excellency and the official party will depart the chamber. We kindly ask that you remain at your place until the end of the programming in the Senate foyer and the departure of the other dignitaries before you proceed to the reception to follow in the Hall of Honor. In a moment, our national anthem will be sung by an artist who is a Canadian treasure. She has recorded 60 albums in French and English, performed in half a dozen films and several miniseries. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions, dont une nomination à titre d'officier de l'Ordre du Canada. Ladies and gentlemen, please rise for the singing of O Canada. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever alors que notre hymne national est interprété par l'incomparable Ginette Renaud. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons command, car ton bras c'est porte l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for Oh, Canada, we stand
Un chant qui fait appel à la fraternité, à la solidarité, à la grande humanité. Taco Chino. I am me up. Taco Chino, Kaitakuya, I am me up. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, we now invite the former governors general and their spouses, as well as the former prime ministers, to proceed to the Hall of Honor for the reception. Mesdames et messieurs, once the dignitaries have left the chamber, we invite you all to proceed to the Hall of Honor for a reception. Suite au départ des ministres, des juges de la Cour suprême et des autres dignitaires, nous vous invitons à vous rendre à la réception qui aura lieu dans le Hall d'honneur. Bonne fin de journée à tous. Have a very pleasant day.
féliciter. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Votre Excellence. Super Excellence. Merci. On sera toujours. Bonjour tout le monde. Ça vous signe tout seul, les Excusez, une dernière photo avec M. Harder, puis Mme Thierry, s'il vous plaît, avec votre possibilité. Oui. Non, non, vous laissez Madame, oui, c'est ça. Oui, M. Harder. Juste à côté du président, c'est ça. Ici. Merci. La nouvelle famille. C'est vrai, très bonne appréciation. Déjà, le discours fantastique. Oui, merci. Juste la presse, oui. Excellence, si vous voulez suivre, on est à la salle. La famille. Nous aussi. On va attendre. On vous laisse. C'est dommage. Et voilà. That was your chance. Well, good for you. Well done. Yeah, well done all around. Yeah. It's a tour de force.
I'm not a threat. He's too busy at Tony's office. He didn't like that, eh? He looked a little, when he took off his headset, I heard really interesting. For sure? Anyway. Well, I told him 2 weeks ago. He's sitting there. He's like, come 2 weeks ago, we have to move. The guy's just sitting there. Oh. On the outside of the cubicle. And then he goes, hey, Dad, oh, sorry. That might be funny. No worries, sir. I'm just giving him a hard time. One day at a time, I can just get him to do it. I get you anyway, as I should. Once the parade is all done, myself and others will go and meet you guys on there, and then we're off to the other show. So. Where are these guys? Thank you. Thank you. What's that? Sorry.
Oui, extérieur. Bonjour. C'est vous avec qui allez signer? Oui. Ah, mais oui, il faut de l'ambiance pour marcher 4 km, je pense qu'on va. Oui, c'est bien long. Alors, merci. Merci d'être là et de m'accompagner avec. Oui, non, on a bien. Blues Brothers. C'est pas tout à fait pareil, mais pas loin. J'ai des lunettes noires, je vais les apporter. Fait comme Elwood. So, you okay? Is that okay? Thank you. Okay, perfect. Okay. On va inspecter la gamme. All right, did you get her? Des forces armées canadiennes! Salut royal! Présentez!
Surtout Présente le début, musique centrale. Aaron Copland. Oh, merci Huh? beaucoup. You did so well. Thank you so much, everybody. I think it set the tone, especially coming in into the Senate. C'est sûr, il va faire. Well, hopefully, I'm looking for pleasure. Tu fais partie aussi du point? Do you guys practice all the time? That was really